Hello, Nata. What did you do yesterday? How are you? What I do yesterday? Yes, what did you do yesterday? Yesterday I be with my friend and we out to eat pizza. Uh, I visit my grandmother. That is what I said. Yeah, cool. Cool. You have been with your friend and with your family. It's good. Okay. Hello. How are you today? Kevin, Yes. how are you today? Good. How are you? I'm okay. It's your classmate Natalie. Puedes conocerla. Y what did you do yesterday? Yesterday I did nothing. I didn't do anything. I was here in my house. Yep, makes Yep. sense. Okay, here is my class rule, and try to, Kevin, read it out loud, please. Our class rule. Um, all students must be on time. Do not come to class late. All students must answer one by one. Do not interrupt each other. And when answering a question, and wait for the teacher to call on you. Okay, here is Spanish variant of our rules. Nata, read them out loud in Spanish, that they make sense to both of you. Todos los estudiantes deben llegar o me estás diciendo que lo lea en inglés. ¿Te lo leo en español o en inglés? No, en inglés Kevin leí, pero en español es regular para cómo hacer en la clase. Ajá. Español ahora. Todos los estudiantes deben llegar a tiempo, no vengan tarde a clase. Todos los estudiantes deben responder uno por uno, no se interrumpen. Levante su mano cuando tenga una pregunta y espere a que el maestro lo llame. Ok, aquí es mi regalo, llega a tiempo porque Zoom tiene límite para hacer clases por 40 minutos y haga una disciplina. Kevin es no primer día en mi clase, él conoce este regalo, pero tú es maestra también, maestra de biología, tú conoces este regalo, por supuesto, porque ellos son importantes. Okay, today we need to practice the previous lesson material. It was the second condition and before it was the first. The first and second condition, primero y segundo condicional. Vamos a practicar un ejercicio ahora de nuestros condicionales. Okay. Condicional. Okay, primer, segundo. Es aquí, receta es muy difícil. Necesitamos este tema para hacer receta condicional. Natalie, ¿conoces cómo hacer primer y segundo condicional en inglés? No. Primer condicional es cuando es sí. For instance, if something happened in the present, something happened, it's like both true. If the weather is good, I go to the zoo. Usualmente, si el tiempo es bueno, yo voy al parque zoológico. Every time. If the weather is good, I go to the zoo. But if the weather was good, I would go to the zoo. It's not that. If the weather were good, but the weather is not good, and I cannot go to the zoo. Yo no puedo ir al parque zoológico porque el tiempo es mal. Ahora entiendes un poco. Ok, vamos a probar. Y Kevin puede hacer y tú puedes aprender más.
Okay, let's do example. If you come with me, I do the shopping with you. If you come, not came, come. Si tú llegas conmigo, yo voy a hacer va a tienda. Puedes hacer este ejercicio. How to say do in here? I would. Okay, Kevin, puedes empezar primero. Oración y hacer ejercicio, hacer a Natalie. Hmm. If you come with me, I will do the shopping with you. I would do. Will, would, or will. Come, not came, come. Come is will. Will. I will do with you. Ok, segunda, puedes hacer también. Tú puedes ver hacer otra. Walter will help. Or would. Reads. Reads es leer. Leer en premetro. Por supuesto, will. Will help. Ok, Natalie, puedes hacer número 3. I will stay. ¿Entiendes, Natalie? ¿Entiendes cómo If hacer? it rains, I will Yes. stay at Right. home. Rains, ¿por qué will? Will es, if it rains, usualmente, si está lloviendo, yo estoy en casa. Pero no, si estuvo lloviendo, no. If it rains, usualmente pasa cosas, sí, por supuesto. Número 4, puedes hacer también, Natalia. Our teacher will be happy if we learn the poem by heart. Learn, not learns, porque we es plural. Sí. Nosotros plural, learn, no learns. Learn es él o ella, learn. Ajá. Ok, Kevin, número 5. If they had enough money, they would buy a new car. Ok. ¿Por qué would? ¿Puedes explicar a Natalie en español? Creo que es would porque el verbo está en pasado. Entonces, Ujú. ¿Entiendes cómo hacer, Natalie? Él explicó, ¿entiendes? entonces el verbo está en pasado. Entonces, la traducción de la primera parte sería como si tuviera dinero y no si tengo dinero. Ujú. Esta es otra regla de mi clase, ayuda una de otra. Kevin habla un poco, tiene un poco más, conozco un poco más de inglés y él puede ayudar a ti un poco, no solamente al maestro. Estudiantes, cuando estudiantes ayudan una de otra, ellos enseñan más también. Este es un regla para Kevin ayudarte. Ok, haga otra oración. ¿Yo? Yo, Natalie. Ya. We will pass the exam Would she pass the exam? if we studied harder. Porque studied necesitamos hacer would, pero nosotros no estudiamos bien y para esto no podí tener buena nota en nuestro examen. Pero if we study well, we pass exam. Nosotros estudiamos bien y podemos pasar examen bien. Sí. Ok, número 7, Kevin. Sí. ¿Verdad? Ok, I'm hinting you.
No lo sé. Okay, eu poder dar. Could, do. Could es igual de would. Could es igual de would. Forma de could dual es pasado. ¿Por qué could? What should be here? If Pat would repair. Repaired. Es pasado. Repaired. Repair. Repaired. Sí. Okay. Number 8, Natalie. Okay, would. And then what should be if would here? Sell. If she sell his own shelf. Sold. Sell in pasado es sold. So. Sold. Sold. So. Sell, yes, sold, yo sé correcto, pero es irregular. Verbo. No falta en verbos, pero falta en palabra. Error en palabra, no pero gramática es correcto, pero error en otro error de gramática, no del tiempo. Ok, Kevin. Mi teléfono está fallando. No. No era nueva. What? If I were you, Ujú. if I were you, I would invite you. I would invite that to the party. I would invite. Yeah, to the party. Invite. Ok, número 10, Natalie. If the weather will be fine, the children can go to school. Is the weather will be fine? Oh, tienen dos Kevin. ¿Por qué pasa? Sí, sí, sí. Mi Ok. teléfono está fallando. Ok, tienen 3 estudiantes ahora. Ok. Fine, the children will come to school. Will become en presente, aquí es will. Be en general, en general. Si el tiempo vuela, tenemos muchos, podemos ir a la escuela. Ok, vamos a testar. Todo es correcto, pero número 10 es is, Is. not will, pero is, ok. Pero el gramático es correcto aquí, porque no pasado, pero not will, pero otra es bastante buena. Ok, ahora voy a explicar nuestro nuevo tema. ¿Conoces futuro perfecto? ¿Conoces pasado perfecto? Pasado imperfecto. Perfecto de pasado. Past perfect. ¿Conoces? Ok, yeah. Ok, aquí voy a explicarte un poco más. Learn the past perfect in English. Okay, and let me explain some stuffs. Past perfect is we built in this way. It's like that. Past perfect. For instance, we use the past perfect because the action happened before other action in the past. It's not past, but more past than past. Pasado de pasado. Por ejemplo, usamos pasado si la cosa pasa más tarde de pasado. Aquí es más ejemplo. When Mr. Brown opened the washing machine, she realized
she realized that she had washed the cat. Funny sentence. But she washed the cat. Ella llovió su gato más temprano de cuando ella copió su machine. For instance, okay, otro ejemplo, si yo hablo español. Cuando él llegué al 4, su esposa estuvo llorando. Su esposa estuvo llorando hasta, pero él entré en pasado y su esposa estuvo llorando, pero ella estuvo más temprano. ¿Entiendes? When he entered the house, his wife was crying. She was crying before he entered, before it's more early. It's very, very old tense, the past perfect, pasado perfecto. Este pasa largo pasado. Natalia, ¿entiendes cómo usarlo? Más o menos. Ok, otro ejemplo voy a darte. When we listened to the teacher, the fire started. When we had listened to the teacher, the fire started. We listened long ago, but the fire started later, but still in the past. Cuando nosotros escuchamos a la maestra, estuvo mucho ruido. The noise started before, after we started were listening to the teacher. It's very, very old tense, older. When I came back home, the window was open. Cuando yo llegué a casa, ventana ha estado cubriendo. ¿Entiendes? When I entered the house, the window had been opened. Ahora sí, ahora mejor. Ya veo. Vamos a ver un video y puedes aprender más. Kevin, ¿tú quieres agregar por explicar más de cómo usar? ¿Tú entiendes past perfect? ¿Cómo usar esta cosa? Perfecto pasado. No sé. Vamos a ver el video Es que y aprender más. siempre he sido re malo con los nombres gramáticos de eso. Ok, vamos a ver el video. Past perfect tense. ¿Escuchan? Can you hear? Sí. The 12 verb tenses in the English language are the simple present, simple past, simple future, present perfect, past perfect, future perfect, present progressive, past progressive, future progressive, present perfect progressive, past perfect progressive, and future perfect progressive. This lesson will talk about past perfect. In making a past perfect statement, we follow the pattern subject plus had plus main verb in past participle. We use past perfect to talk about things that had happened before another action in the past. Have happened, pasado, en otra cosa en pasado. Have happened before the other action in the past. This action is in the past, for instance, aquí, this action. But this action is before this action in the past. Aquí es la cosa, esta es en pasado, pero esta hasta de pasado. Es como el video diga. Examples: she had been my friend before she transferred to another school. In this Okay, she had been my friend before she transferred to another school. She had been friend for a while before she transferred. She transferred in the past. Ella llegó a otra escuela en pasada, pero ella estuvo amiga después de esto pasado. Ahora, ¿entiendes mejor? Okay, video puede ayudar más. sentence, there were two events that happened in the past. Let's try to break them down. This will be the present or the moment of speaking,
and the two past events. The first past event is, she was my friend. The second one, she transferred to another school. But since we talk about... Ok, esta fórmula puede explicar más. Este es presente, este es pasado de pasado. She transferred to another school, ella llegó a otra escuela, ella estuvo una amiga. En pasado también. Dos pasados es aquí, pero no presente. Es más pasado. She was friend before, traveled to another school. Esta fórmula puede explicar más. Events that happened before another event, then we talk about this. This is now our past perfect. That's why we resulted to the sentence, she had been my friend before she transferred to another school. The word before indicates that something happened before another. Been is the past participle of the verb was. Another example, Grandpa had lived in this house before he decided to sell it. He sold it in the past and he lived in the past, but he lived before he sold. Él vendí su casa, pero él viví después de él vendí. ¿Ahora entiendes mejor? The two past events in this sentence are, Grandpa lived in this house, and he decided to sell it. Grandpa lived in this house is our past perfect. That's why our sentence is, Grandpa had lived in this house before he decided to sell it. Next example. By the time his mom arrived home, he had already fallen asleep. Él durmió después de su mamá llegar. Él durmió por 5 horas, por ejemplo, y su mamá llegó en pasado. No ahora, ayer, su mamá llegó y él durmió después de 5 horas y su mamá llegó. Es como es pasado en pasado. In this sentence, although the event that his mom arrived home comes first, it is understandable that he fell asleep first and his mom arrived home after. The last example, I had a baby before I entered college. Ella estuvo en colegio largo pasado, en pasado, pero ella tenía bebé más pasado, en más pasado. You may be wondering why there are two heads in this sentence. Let's try to break this sentence down again. The present and the two past events. The first event is, I had a baby. And the second one, I entered college. I had a baby is our past perfect because it happened before I entered college. Had is the main verb. Its past participle is still the same, had. So when we change it into past perfect, Un had es nuestro tiempo de gramática y otra had es tener. it will become, I had a baby. I plus had plus another had as the main verb. Making a negative sentence is just simple. We only change had into hadn't or had not. So the pattern will now be subject plus hadn't or had not plus verb in past participle. Examples: she had been my friend before she transferred to another school. She hadn't been my friend before she transferred to another school. Grandpa had lived in this house before he decided to sell it. Grandpa hadn't lived in this house before he decided to sell it. For the question, the pattern is had plus subject plus verb in past participle. Examples: she had been my friend before she transferred to another school. Had she been my friend before she transferred to another school?
Grandpa had lived in this house before he decided to sell it. Had Grandpa lived in this house before he decided to sell it? For our exercise, join the two past simple sentences or clauses and make positive and negative statements and questions in past perfect. The first sentence would be the past perfect. Number 1. Matthew studied music and he became famous. The correct positive statement should be Matthew had studied music before he became famous. The negative sentence is Matthew hadn't studied music before he became famous. And the question is, had Matthew studied music before he became famous? Ok, Matthew studied music más temprano, pero él es famoso más tarde, pero en pasado también. Es aquí, este negativo, esta es una pregunta. Ahora yo quiero tú hacer, ustedes hagan esta oración, ok, oye. The second one, our teacher was angry, and the principal pacified her. Ok, la maestra estuvo aburrida, las principales aburrirla. Ok, haga esta oración en nuestro tema de gramática, el pasado perfecto. Kevin, empieza, por favor. Our What teacher was angry, or the other principals was, let's think about it. Okay, diga. yeah. Diga. Our teacher had been angry. Had been angry before the principal pacified her. Had been angry, the principal. Okay. The second negative. Our teacher hadn't been angry before the principal pacified her. Question. Had. The last one. Sí, haga. Had or has, I don't know. Had, correcto, had. Had our teacher been angry before the principal pacified her? Okay, let's check. The correct positive statement is our teacher had been angry before the principal pacified her. Correct. The negative sentence is our teacher hadn't been angry before the principal pacified her. And the question is, had our teacher been angry before the principal pacified her? Ok, Natalie, puedes hacer otra oración porque tú entiendes un poco, necesitas practicar. The next one, the meeting was Ok, listen. already finished. And by the time we arrived. ¿Cuál cosa ha pasado más temprana? La oración terminé o nosotros llegué. ¿Cuál cosa pasa más temprano? The meeting was first and then they arrived. Yes, okay, do the sentences using the grammar formula. The meeting had been already finished. Had, not have, but had. Had already. Had. Had. Had already. Had been already or had already? Had already been finished. Been finished before the time we arrived. By the time we arrived. Okay, negativo. The meeting hadn't
Already been finished before the time we arrived. Had the meeting been already finished before the time we arrived? Okay, let's listen. The correct positive statement is the meeting had been finished by the time we arrived. The meeting had been finished. Yes, correct. The negative sentence is the meeting hadn't been finished by the time we arrived. And y pregunta haga. ¿Cuál cosa en pregunta es primera? Had Had. had the meeting been already finished before the time we arrived? And the question is, had the meeting been finished by the time we arrived? Next, the wind blew the papers away, and he got them. The correct positive statement. Okay, the wind blows the paper away, or he got them. ¿Cuál cosa ha pasado el más pasado? Más temprano. ¿Cuál cosa pasada más temprano? The wind blew papers away, or he got them. The wind blew papers away, and he came and got them. ¿Cuál cosa pasa más The wind temprano? blew the paper, and then he got them. Yes, okay, make the grammatical structure correctly then. You understand the principles how to do it. Okay, Aga, the The wind had been blown the papers away before he got them. The wind hadn't been blown the paper away before he got them. Had the wind blow the paper away before he got them. En pregunta. Had the wind blow, no, had the wind Had the wind blown the paper away before he got them. Okay, listen, correct answer. Statement is the wind had blown the papers away before he got them. The negative statement is the wind hadn't blown the papers away before he got them. And the question is, had the wind blown the papers away before he got them? Okay, and the last one is for Kevin. The last one, Uncle Mike was gone, and I was born. Okay, Kevin, ¿cuál cosa pasa? What passed more early? La primera oración dice, el tío Mike se fue. La segunda dice, yo nací. Entonces, la que pasó primero tiene que ser, Uncle Mike se fue. Okay. Yeah. Uncle Mike had been gone before I was born. La negativa, Uncle Mike hadn't been gone before I was born. The question that would be, had Uncle Mike been gone before I was born? Okay, let's see the answer. The correct positive statement is Uncle Mike had been gone before I was born. The negative statement is
Uncle Mike hadn't been gone before I was born. And the question is, had Uncle Mike been gone before I was born? Did you get it right? Yeah, even you, Natalie, have heard it the first time and you get it right. It's not so hard. Es su nueva gramática hoy. Sí, pero tú haga todo correcto. Y nuestra cita termina en 4 minutos, pero si tú fue y llega de nuevo, podemos hacer otra 40 minutos. Voy a terminar a hacer vídeo. Ok, it's good. Es muy buena que tú puedes regresar a la clase. Termina nuestro tiempo, pero ahora vamos a hacer ejercicio para practicar que nosotros aprendemos en el video. En el video para hacer un poco de ejercicio. Termina estas cosas. Natalie, puedes hacer primero. Lee. ¿Te digo la letra o la oración? La oración, Oración. lee la oración y la correcta pregunta es más práctica para ti. Had No, put it, the firefighters had put it out the fire before the building collapsed. collapsed. Had Had put out? No, the had put it out or put out, not put it, put. Put es el regular verbo. Put out. Necesitas aprender irregular verbos de inglés. Es difícil. My English is basic, you know, Ellen. Sí, pero nuestra regla de clase ayuda una a otra. Kevin es intermedia, te puede ayudarte, yo puedo como maestra ayudar. Otros estudiantes en otro domingo pueden ayudarte también. Ayuda una de otra. Tengo básico inglés estudiantes y tengo intermedia inglés estudiantes. Ok, segunda oración para Kevin. V. Okay, read the whole Second one. sentence. I had completed the test before I realized that I was in the wrong class. Okay, he completed earlier, then he realized. Él terminé el test y dijo, oh, estoy en la correcta clase, pero esto pasa 2 días pasados, como él entendí. Sí, verdad. Correcto, porque este es más temprano pasa. Ok, Nata, Lee. My favorite television program had finished before I turned the television on. I turned the television on, yes. Yo terminé, el programa terminé más temprano que yo deseo ver el tele, pero esta cosa, este incidente pasa 2 días pasados, por ejemplo. Pero esto está head aquí. Ok, Kevin. I had already finished eating dinner when you called yesterday. Ok. Yo terminé de desayunar más temprano que tú llaméme. Pero No, 4, I think. I had already finished. ¿Cuál diferencia? I had already El verbo. finished, okay, finished, sí. Yo no vi ed para esto, para esto deseo. Ok, 5, Natalie. Okay. When I arrived home, I realized that someone had stolen all of my fortune.
Opportunity. Furniture, muebles. Furniture. Furniture, muebles, sí. Stolen. Ok. Ok, ¿cuál cosa es aquí? Nosotros vemos. Ellos robaron los muebles más temprano que él entré a la casa, pero esta cosa pasó el pasado. Creo que un año pasado, por ejemplo. Ok, Kevin. La construcción, los trabajadores de la construcción vertieron The construction workers. auto, cemento antes. Esa es Before. La first one. palabra before diga cuál cosa es correcta. Which? First one. Ok. La palabra before diga cuál cosa es correcta. Before. Esta cosa pasa, la construcción de trabajadores O sea, hagan tú esta cosa más ves que temprano. está before y Ujú, sabes qué pasó antes. Before es, diga todo. Por eso. La palabra before haga todo su trabajo de hacer este ejercicio. Ok, Natalie. Our camping trip had ended before the rain began. Had ended before the rain began. La vianda es más tarde, pero la viaja terminé y estuvo lloviendo más temprano. Pero esto pasa en verano pasado. Ok, Kevin. La profesora Ok, pero en inglés. the teacher had explained the assignment by the time I arrived at the class. The second one, B. Yes, the teacher planned with assignment by the time. By the time es sinónimo de before. By the time es como before. Yes, sí. Significa como a la hora o en el momento en que pasó algo. Explica por qué tú hagas en este sistema y Natalie puede aprender más de esta gramática y puede conocer más de inglés en esta clase. Ok, Natalie. We had eaten all of the pizza before my brother. No, the first. Eaten, yeah, eaten es regular verbo también. Eaten. Eat, eaten. Sí, y número 10. ¿Quieres hacer por practicar más? Kevin conoce mejor este tema. Haga otra cosa. Que Natalia haga esta cosa. Kevin puede hacer otro ejercicio primero. The theater had sold all of the tickets for the movie, but the time we got there. Ok. Él vendí los billetes más temprano que el maestro llegué aquí. Más temprano este paso. Pero este siguiente paso, otro año de estudios pasado, por ejemplo. Ok, otro ejercicio vamos a hacer también. Este es mismo. Oh my goodness. Mismo ejercicio, pero aquí, ok. ¿Cuál es aquí ejercicio? Ok. Aquí necesitan escribir. Ok, Kevin, haga primero. I thought I knew her. I thought I saw her before. Ok. I not saw, pero before.
I think I know her. I thought, pero él pensó más temprana que él aprendí, que él conocía más temprano. ¿Entiendes? He knew it before I thought, but he thought earlier after he. So that would be, I thought I had seen her. Seen, ¿Entiendes por qué? leí el ejemplo. Sí. ¿Entiendes por qué? Explica, porfa. ¿Por qué I had seen aquí? El ejemplo tiene el verbo irse y lo conjuga con el pasado y el auxiliar had. Entonces, la primera vez dije el sí, que es ver en pasado, y pues no, no es lo que piden, entonces lo conjugué con el had, que es el auxiliar, y el sin en participio pasado. Pues, Verdad. Participio pasado, porque él conocí largo pasado en la infancia, por ejemplo, pero él pensó 2 días pasado cuando este incidente pasa. Kevin explica por qué ayuda a Natalie. Natalie, tú explica porque yo necesito que tú estudias más de inglés en este ejercicio. ¿explicar qué? Sí, Natalie, segundo habla. El verbo me mataste acá. He had draw. No. He had draw Oh, yes. only twice in his life before the accident. He had drove accident pasado, pero él estuvo manejando la coche solamente más pasado del accidente pasa. El accidente pasa más temprano. De que él condujo el coche más temprano que el incidente pasado. Número 3. Bonnie no longer had her car. She had sold it. Espera. Bonnie no longer had her car. Pero ella tenía el coche más temprano que Sí, ella perdida. Bonnie no tenía el carro. No longer had her car. Sí. I don't know. Espera. She sold before it. No, she had a car before it. Pero ella tenía el coche. Pero ahora no tenga, por supuesto. Ahora ella no tenga. Pero she had sold it. Por supuesto, she had. Had sold. Porque ahora no tenga. Pero ella no tenga. Es más, pero ella perdila más temprana que ella no tenga. I sold my car. I don't have it now. But I sold it earlier that I don't have it. Had sold. Sold, not bold, sold. Yeah. No buena escriba en mi pantalla. Sold. Ok. Número 4, Natalie. I saw Annabelle last week. She had changed it a lot. She changed before that he saw it. Ella es diferente. Está diferente ahora. Ella es diferente ahora, pero él vi ya solamente 2 días pasados, por ejemplo. Sí, verdad. Have had, ok, change. Maybe I could copy. O si yo puedo hacer esto. Had changed es pasado el tiempo. Sí, número 5, Kevin. Sí, yo oiga que tú digas
como esto tú digas, yo puedo ir. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo puedo, porque tú digas muy como esto tú digas. Yo puedo ir. Terry wasn't at home. He had just gotten out. Had Just just gotten. 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 No, No, él no está a casa ahorita, pero él fue más temprana, que no, él no está ahorita. Had gotten. no. Go, Dos T's. Ahí. gotten. No me vuelve a Another one. escribir, por favor. Son Had just dos. gotten. Dos T. Yeah. Okay. Perdona, yo no uso keyboard más temprano. Mucho. Ok, Natalie, número 6. Mm. I tried to find Mr. Jones, but he wasn't around. Then I found out he had died. No, died. Had died. Ay, sí. Él murió más temprano que él quería verle. Él quería verle ayer, él estuvo buscándole, pero ahora una cosa dígale si él murió, pero él murió más temprano. Sí. Número 7. He didn't know. No, he didn't need to borrow the car because he had his bike repaired. Ok. Had. Had. Ok, ¿por qué dos had? El primer had es el auxiliar. Es como. Y el segundo had es el pasado de tener. Ujú. Porque mira que todas empiezan con had. Ok, Natalia, haga número 8. Ay, no me acuerdo el verbo en pasado. Jenny had just Just. Get, recuerda. Es muy simple. What? Get what? Get what? on when the Jenny. Just. No. Yo sé. Just. El verbo tiene que ir en participio pasado. Jenny. Just. had Jenny had just Jenny. Just had what? Sí. Y número 10. Número My 10. answer. Sí, Mi respuesta. Of sí, the five. Número 9. No, the fifth one is wrong. Fifth. The five is not gotten. Gotten is not the verb. It's when. Get. Es que leí mal la palabra. Go at, sí. No. Just Delete, erase it. Had. Just went. It's when. yeah, when Went. Uno puede corregirte porque es su ejercicio. Este es no explicado de los reglas. Por eso No, yo escribo que tú digas, es su respuesta, no mi respuesta. Pero yo puedo ayudarte por explicarle cosas, por supuesto yo hago esto. Pero got es went, go, went, gone. Número 5. Not went. Go, went No. es primera. Go, went. W.
Not went, no. Go, went, gone. 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 Go, When? went, gone. Sí, so Ah, sí. Es gone. metáfora. Yeah, he Gone. had just gone. Gone, sí. Ok, número 9. ¿Qué leí, Mike? The new restaurant wasn't open any longer. The new restaurant wasn't open any longer. He had closed. He had closed down. No, Close, he had closing. He had close, closing. close en ese irregular verbo, sí. Close down. Él estuvo cubriendo largo pasado después desde él no podía ver este restaurante, que este restaurante no trabaja. It was closed long ago before he found out. Ujú. Y número 10, Nata. He fed the cat because not one had fed it for days. Head. Ujú. Sí, vamos a ver. Ok, ahora show answers. Ups. Had seen, had feed, had closed. Ay, no funciona, no sé por qué. No funciona, pero estuve haciendo en primaria este carácter. Ahora vamos a practicar nuestro hablando y usando este tiempo de gramática. Este es no muy difícil. Ahora, yo quiero que Me ustedes... tengo que ir. Ok, vamos a terminar estas cosas y puedes, sí, por supuesto. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, puedes hacer ejercicios. Hmm? Puedes hacer estas oraciones. Finish the sentences using the past. What happened to Natalie? Ella tenga que ir. Mm, Ok, tú terminas. the phrases using past perfect. I thought I had seen her. I had seen her, yes. I thought Oops. I had seen her. Okay, the second. When we had listened to a teacher. What happened? What can happen? ¿Qué puede pasar cuando nosotros seguimos por la maestra? When I don't know, we leave the classroom. They leave the classroom, better sound. So that would be we had to leave the classroom. When we had listened to the teacher, we left the classroom. We had We left. the teacher before, but left early. We left the classroom. Okay. Otra. Catherine no longer had her car Mm-hmm. because she had already sold it. Sold it. Yes, from the previous exercise. Yeah. I thought to her last summer before she had died. I talked to her son. Okay, yes, let's be set example. I did not see him in my class last week because he had gotten sick. Okay, yes. I was sure I had won the lottery. I was sure. Okay, I had lottery. I had won the lottery. Mm-hmm. And the other one? I looked around and
She had been gone already. Okay, good. Thank you for coming to the class. Thank you for inviting me. Yeah. And also, it was good, but let me just think about your one sentence. One sentence. It's the last task. I'll create your sentence. Yeah, create your sentence. I had watched the movie before I entered the Zoom meeting. Okay, good. You reminded me one story. When the professor, she wrote a lot of sentences this way. I was angry because he was drunk. I don't know why he's drinking this much. It's crazy to see him drunk. I don't want to see him drunk anymore. And then the other professors tried to figure out why the textbook saying the sentences this way, a lot of sentences. But then they figured out that the professor's husband come back home drunk, and she was angry and she wrote these sentences. So did you a lot drunk or what? Yes, he came back home drunk and she was writing this book and she wrote these sentences. Yes, and you also created the sentence what was really happened to you. Okay, Well, here's my sentence. I came to church before I had come to church before I come back home and fell asleep. Yeah. Okay, good. On this positive note, we will finish this class. Thank you for coming to class. I was glad to see you. And okay, see you next Saturday. Okay? okay. See you next Saturday. See you. Bye. Bye.